Yo, what's up guys? So welcome back to another tutorial again. So in this tutorial guys, I'll be showing naman something na where you can also run your Python programs sa platform na to. Or yeah, you can use this to develop Python projects, yeah, something like that. So yeah, so kung makikita nyo sa mga previous tutorial ko or sa previous tutorial ko, yung part na pinakita ko kung paano mag-run ng Python program sa CMD, IDLE, tsaka Sublime. So yeah, kung choice nyo yun, doon na lang kayo like use that for Python development, ganun. So yeah, it's up to you. So kung eto, may papakita ulit ako. So, baka niyo magustuhan nyo to. To be honest guys, ako kasi hindi yeah. So, to be honest, hindi ko to masyadong kilala or like hindi ko to masyadong kabisado. Like konti lang. So, hindi ko kasi to masyadong pinansin nung nagsisimula pa lang ako mag-Python. So, pero ngayon na-appreciate ko na siya and gusto ko tong i-include dito sa tutorial. So, yeah. So, etong gagamitin natin guys ay tinatawag na Jupyter Notebook. So, ano nga ba yun? Basically guys, from the definition, the Jupyter Notebook is an open source web application that allows you to create and share documents that contain live code. So, basically, eto kasing Jupyter Notebook supports, sa pagkakaalam ko, yung napanood ko doon sa isang YouTube is it supports, and basically nasa documentation rin dito ng website na to is suportado niya ay 40 programming languages, and karamihan na sikat to, or should I say yung mga programming languages na ginagamit is yung mga for data science yun. So self ano lang yun, mga explanation lang, quick intro yun. So eto guys, kung paano natin to i-install. So basically, nabasa nyo web application, 'di ba? So, parang makita niyo mamaya kung ano to. Okay. Una, una guys, based kasi dito sa nauubo talaga ako, wait lang. So based kasi dito sa website na to, sinasuggest nito na if you are going to use Jupyter Notebook, sinasuggest nila na they recommend to use Jupyter Notebook under, or should I say, yeah, under yung Anaconda. So magtataka kayo, ano ba yung Anaconda? So Google na lang natin, Anaconda Python. Ang Anaconda kasi guys, it's a free and open source distribution of the Python and R programming language for specific scientific computing that aims to simplify package management and deployment. So parang software ata, is parang software siya na, like, to manage your Python stuffs, ganon. Di ko di ko kasi masyado rin trinay kung anong Anaconda kasi, etong laptop ko, hindi naman, ano kasi guys, like 3 gig yun, malaki kasi yun na file, and also, di ko alam kung masyado makonsume sa memory, I don't know, siguro oo, I think, yeah, so, parang, parang di ko na nga muna masyadong pinansin, pero konti lang, like may mga pinanood naman akong mga tutorial sa YouTube about doon, pero di ko lang talaga tinry dito sa machine ko. So kung gusto niyo gawin yung part na Anaconda, then gagamit kayo ng Jupyter Notebook using yung Anaconda. So I'll suggest a YouTube video sa isa sa mga ina-idol ko, which is eto. So which is, ang pangalan niya is si Codebasics. So yun, ito yung link, ilalagay ko to sa description down below. Yun. So yun, na-explain ko na yung part na yun. Ito naman, pwede nyo pa rin gamitin yung Jupyter Notebook, like yung the plain way, or yeah, yung plain way, ganon. So, i-download lang natin siya using etong pip. So, yun. Okay, so yun lang, kasi wala tayong i-install na ibang another third party something na software, ganon. So, yun. For you to install Jupyter Notebook, so all you have to do is pip install Jupyter. Open kayo yung CMD, then ganito. So, I hope na alam niyo na kung anong pip. Again, may video ako about ito, then lalagay ko ulit sa description, and may
Ang rough ng throat ko, guys. So, excuse me. My God. Oh my God. Oh no. Di kaya to ano? Wala. Okay, pip install. So, just press enter. Yeah. So, kung makikita nyo, yeah, requirement satisfied. Medyo matagal to actually. Depende sa internet nyo, obviously. So, yeah. Yeah. So, 15 minutes ata to. Basta matagal to nung install ko eh. So, yeah. Kung meron na kayong Jupyter Notebook, yeah. So, basically, ganito. Close nyo muna to. I mean, minimize. Kung makikita nyo, meron ako dito sa desktop kong folder. Create lang kayo guys ng folder. Like any folder. Jupyter example. Ganyan. So, an empty folder. Open nyo to. So, i-open na natin yung Jupyter Notebook. So, basically ganyan. So, pag-open nyo pala, click nyo tong yung path, then type CMD. So, basically, mag-open tayo ng CMD na nakaset to path dito sa folder na to. Kasi dito, once nag-create tayo ng notebook natin, which is yung Jupyter Notebook, dito sa folder na to, malalagay or ilalagay yung ang tawag dyan, yung mga files natin, which is basically the notebook. So, i-open natin, wait lang. Okay, na-download nyo na, di ba? So, basically, Jupyter, just type Jupyter Notebook, then press enter. So, yan, meron tayong, kung makikita nyo, eto, meron kayong like a server. So, this is like a serving notebook, yeah, like a server. So, di ba from the definition, web-based, yeah, di ba doon sa definition, inex ko na ba? So, ano nga sabi doon? Web application. So, basically, web-based siya, guys. So, you can now run your Python programs sa isang website. So, parang website siya, di ba? So, yeah, it's a web-based application. So, eto na. So, for you to create a file and basically a notebook, so dito kayo sa new, eto new, then Python 3. Yan. So, basically ito. So, kung makikita nyo, eto di ba? Nahalata nyo na ba? Sa unang tingin pa lang. Basically, in Jupyter Notebook, guys, di ba kayong tayo, ng mga, like tayo, us, ng mga nagko-code, sanay tayo, mag-program na ginagawa natin is compile and run, di ba? Nagko-code tayo, then i-run natin, compile lahat, then run, boom. Dito is, kung mapapansin nyo, you run programs here cell by cell. Ang tawag dito is a cell. Okay? A cell. Ang tawag dito is a cell. So basically, run tayo ng example, print hello Python naman. So, for you to run this, kung makikita nyo may mga widgets dito. So, I'll just introduce some konti lang, yun. So, kung gusto nyo i-run, ito may run button, ganyan. So, basically, ito, hello world, ganon. So, yun, ano pa. So, kung, tandaan nyo guys, kapag gumamit kayo nito, kapag magta-type kayo, like, haha, something like, hello, magta-type kayo ng Python code, basta, what I mean is, magta-type kayo dito sa cell, mapapansin nyo, green yung borders, yung mga border, di ba? Green, basically it means na magta-type kayo, gano'n. So, kapag clinic nyo to dito sa right side, or I mean right side, left side, kung makikita nyo, naging blue. So, basically it means na sinelect nyo yung cell na to. Okay? So, sinelect nyo yung cell na to. So, ano pa? Yun lang naman. So, basically, what if, for example, gusto natin mag-add ng cell before this cell. So, for example, dito, insert cell above. So, ayan, nag-create ng cell. What if gusto naman natin i-delete? Click nyo lang to, select the cell, then, sana nga yun? Eto, cut cells or even delete cells. So, delete cells. So, nawala. So, same goes here. Yeah. So, try natin yung cut cells. Ano bang pinagkaiba ng cut, guys, sa delete? I mean, kinat mo, you can paste it, I don't know. Basta yun, nawawala. So, basically, yun. So, yung mga ginawa natin, ano pa? So, basically, eto, you can insert cell below. So, yeah, kung gusto nyo. So, yun. So, yung mga basically, yung run pala, if you want to run this, wait lang. For example, asan na yun? I-delete ko lang to.
delete cell. Yeah, basically. For example, piyok ako dun ah. Di ba doon sa definition, sinabi sa definition na allows you to create and share documents that contain live code. So basically, live code to guys. Ang kinagandahan nitong Jupyter Notebook is what if gusto mong, like for example, meron kang, for example, ganito, wait, run natin. So for example, eto, meron kayo ditong print, hello world. Hello world. 'Di ba? So what you want to pwede niyo tong palitan, of course. Pwede 'yan. So basically like hello Java. Wag Java. So hello Philippines. Ganyan. So you can run this part, you can run this cell. Yeah. So yeah, 'di ba? Hello Philippines. So ganon. So basically you can change something like sa specific cell, ganon. So yung mga pinaggagawa natin kanina, nag-click-click tayong ganito. Basically guys, may keyboard shortcuts 'yon. Click nyo lang tong, like, etong small keyboard icon. Kung makikita nyo, eto, nandito siya. So, yeah. Basahin nyo lang guys, I'll leave it to you. Okay, so ayan, yung mga ano, makikita nyo naman. So basically, napakarami nila. And the good thing is, pwede nyo siyang i-edit. You can adjust them. So, kung anong gusto nyo. Yun. So, ano pa? Okay, so, eto, basically guys, kung makikita nyo, di ba, etong Jupyter Notebook, para talaga siyang notebook. Kasi, obviously, para talaga siya guys. By the way, may nakalimutan ako. Etong code natin, is kung makikita nyo, nandito na siya sa file, yung folder natin. Kung gusto nyong i-save, kung makikita nyo, untitled siya. Kung gusto nyong palitan na yung ano, yung like save it as a file, like for example, click nyo tong untitled dito, yan, example, then rename. Basically, just renaming it. Kung makikita nyo dito naman sa ano, is na-rename na siya. So, you just na-save mo na. Ganon. So, as I've said, hindi lang to, parang notebook talaga siya kasi pwede, for example, may kaibigan ka, like may yung laptop niya or PC niya may Jupyter Notebook. So basically, you can just copy this file here, then i-open mo to doon sa Jupyter Notebook niya. Then, eto rin yung madi-display. Kung anong sinulat mo dito, yun rin yung madi-display doon sa kaibigan mo. So basically, that's it. Maganda rin. Another thing na gusto kong i-share guys is hindi lang to pang like you can like eto 'di ba where nagraran tayo ng Python code. Pwede nyo naman kasi itong like lagyan ng other stuffs like you want to put pictures, something like that. Parang kasing notebook talaga guys eh, like you know, pwede mong balik-balikan, pwede mong i-edit, like parang notebook pang elementary notebook, something like that. So, eto may link ako dito. May link ako dito, eto. So basically, this is an HTML. Makita nyo something like that. So, let's add a cell. Insert cell above, dito sa taas. Kung makita nyo, so basically, this is an HTML code. Hindi niya, like, mag-error lang to. So, meron tayong ilalagay dito sa taas. Ang tawag dito is, correct me if I'm wrong, I think it's magic line. Yeah, naalala ko, it's magic line. Like, parang sinasabihan na lang na, hey, itong part na to, this is HTML, ganon. So, this is an HTML. Oops, anong nangyari? Oh my God. So, yeah. So, all you have to do is type %%, nakita nyo na, HTML. So, once we run this, kung makikita nyo guys, eto, tinry ko na to kanina eh. So, basically, nag-error. I think may, yung request natin to show the link here is parang dinideny. I don't know, tinry ko na sa ibang ano. Hindi ko alam kung bakit. I don't know. Pero, I suggest you try this. Just copy the code. Ilalagay ko to sa description. Itong part ng code na to. And maglagay ka ng link dito. So, basically, a video, ganon. So, dinideny ata yung request natin para i-display dito. I don't know why, kung bakit ganito. So, ganon. Yeah. Another thing na we can do is, as I've said, maglagay tayo ng image dito. So, kung makikita nyo guys, dito
sa folder na Jupyter example natin, may nilagay akong image dito. So, lagay ka ng image kahit ano. So, basically, yeah. So, lagay kayo doon ng image. Okay, so dito may copy ko na lang 'to. Itong just an HTML ano. So ginawa ko na 'to kanina. So you can copy, pause the video and copy along. Insert ako ng cell above dito sa taas natin nilalagay. So basically ay HTML na naman 'to. So lagay tayo ng magic line, ganyan. So it will display an image. So run natin. Ayan. So basically ganon. So like for example, nag-code ka in Python, nagko-code ka, blah 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 blah, ganon. So basically like eto may gusto ka lang ditong i-display na image, ganon. Parang design mo lang gusto ko, parang image, anything, kahit ano, bahala kayo. Like ganyan, you can do it something like this. Another thing na naman is for example guys, eto, I have here like a note, like parang mahabang sentence, ganon. So, ang tawag dyan, for example, what if in your notebook, in your notebook here, like may gusto ka ditong mahabang paragraph na i-include, like a note, ganon. So, pero hindi siya code, obviously, cause note nga, parang note lang na gusto mong magkwento, then gusto mong sumulat ng parang kwento dito, then kapag etong file, or rather folder is bibigay mo to sa kaklase mo, eto yung notebook ko, yung Jupyter Notebook ko, tingnan mo, then i-open niya to, i-open ng kaibigan mo sa laptop niya, then makikita niya tong notebook mo, then ayun yun dun yung parang kwento mo, babasahin niya, something like that. So, paano ba yon? Like, wait, alisin ko muna to. Wait, anong ginawa ko? Wait. So, yeah, alisin ko muna yan. So, doble na siya. Ba't itong naging doble? I don't know why. So, alisin ko na nga lang. So, as I've said, copy ko to. Yan. So, lagay tayo ng dito, insert tayo ng cell above. So, for example, ganyan, di ba? Like, eto, may note ka dyan. Pero, syempre, this is, like, wag mong hayaan na ganyan lang cause Jupyter Notebook, tinitreat niya lang like, hey, Python code to so run ko to, then mag-error, ganyan. So, ganyan. So, that's not good. So, basically, what you can do is select the cell, then, dito, may choice dito na ito. So, basically, markdown. Piliin nyo is markdown. Ganyan. So, basically, that's it. Now, you can now write here. Kwento ka. Ganon. So, yun. You can click mo to. You can click run. Then, walang mangyari cause parang iniisip ng notebook na to, this is just plain text, ganon, ganon. So basically, yung keyboard shortcut, I think ibalik ko sa code. I think yung keyboard shortcut ito is M, select nyo yung cell, then M, yun. Then for back to code is, ano nga yun? Y. Oh, di ba? So, MY. So, basically, guys, as I've said, makita nyo naman yan dito. So, tingnan nyo na lang. So, okay, yun lang. So, basically, nakita nyo na kung anong nagagawa nitong platform na to. So, basically, okay, gusto ko lang i-include, ikaw, beginner ka, hula ko, hindi mo to na-appreciate, parang pangit nito, ano ba to, parang nakakapagod naman kasi line by line ka magrarun, sanay ako sa ano. Well, pareho tayo, to be honest, kasi ako rin sa una, as I've said, hindi ko to na-appreciate, hindi ko nga to masyado talagang kabisado, guys, sa totoo. Ganun lang yung alam ko na insert ganito, then sulat ka ng code. Pero nung nag-ano ako, like nagpa-Python ako, then na-realize ko na may purpose rin pala yung ganitong ano. So, basically guys, as I've said, based on doon rin sa documentation nito, karamihan to kasi ginagamit for, ang tawag dyan, for machine learning or like data science part in Python. So, etong Jupyter Notebook, very, very like useful and convenient. Tama ba yung word ng convenient? Like, very, very useful and like, pabor na pabor to sa larangan ng data science if you want to apply like yung data science in Python.
Like, gumamit ka ng Jupyter Notebook. Very, very, like, ang dali. Madali, na sobrang dali. So, for example, may explain lang ako. So, alisin ko na tong mga cells. Okay? So, alisin ko na lang. Yan. So, ang ibig ko kasing sabihin, guys, is useful to in a way na, for example, meron kang code. For example, meron kang code na ganito. For example, hello Philippines. So, for example, meron kang code na dine-develop or in Python. Like for example, ganito. 'Di ba? 'Di ba tayong 'di ba tayong mga Pilipino, like sanay tayo, for example, eto. Wait, open ko lang 'to. Sanay tayo, 'di ba, na magsulat ng code na compile and run, ganon. We compile, sinusulat natin yung kabuuang code, then compile and run. Ganito. So, i-compare ko lang. What I mean is, sometimes kasi in Python, kapag nade-develop ka ng Python projects, any project, for example, meron kang, like, eto, yung lines, may nag-develop ka compared to magko-compile ka, is yung code mo, for example, simula line 1 hanggang, for example, 500, something like that, or let's say 100. Example lang, guys, ha. Then may other block of code ka naman na, for example, 101 dito, and then dito is 200. So, for example, etong line 1 to 100 is nandito siya sa isang cell dito sa Jupyter Notebook. Then yung line 101 mo hanggang 200 is nandito naman sa next cell. So basically, sometimes in Python or in Python, kapag nide-develop ka, sometimes kasi may mga times na yung dine-develop mong program is kailangan mo muna malaman yung kung working ba tong code na to, block of code mo from line 1 hanggang 100. So basically, anong gagawin mo dito? For example, dito sa kabuuan na magra-run ka, then run module, i-run mo yung buong file. So basically, for example, ikaw, developer, kailangan ko muna tong malaman kung okay ba tong block of code na to from line 1 to 100. So basically, anong gagawin mo is i-comment out po to, di ba? I-comment out mo yung line 101 hanggang 200. So basically, napakahaba, i-comment out mo, then saka mo lang i-run kasi ayaw mo pa tong i-include kasi nga gusto mo tong i-check kung okay ba to. So ganon. So basically, what if may errors, yung may babaguhin ka, then comment out mo naman to, so something like that. So so basically, in Jupyter Notebook, wala kang gagawin na something like that. Basically, dito ka lang gagalaw sa cell na yon, sa specific cell na yon. So, imagine nyo na lang na mahabang lines of code na to. So, for example, may error dito, um, change ka lang, something like that. So, then i-run mo lang yung specific cell na to. Okay na tong cell na to. Then dito ka naman sa sunod. Then what if kung may adjustments ka? Then ang point doon is hindi ka mahirapan in terms of sa ganung klaseng problem. So, basically that's it. So, and yung in-explain kong na yun, karamihan nangyayari yun kapag you're trying to, like, kapag nagko-code ka na related sa data science or machine learning sa Python, ganon. So, yun. So, basically, ganito. For example, last example. So, medyo mahaba na tayo. So, pero I hope, guys, na nagigets nyo ang point ko. Ganon. So, again, optional lang naman eh. Pinapakita ko lang kung ano to. So, basically, it's up to you kung gagamitin nyo to sa tutorial series or sa buong buhay nyo. Yun, guys, as I've said, isa lang to sa mga one out of many things na pwede mong gamitin na platform, na to run your Python programs and gamitin mo for Python development or Python projects, kung ano mong gusto mong gawin. Yun, so I hope na ang tawag dyan, na-guess nyo. I mean, yun, so based sa explanation ko. And kung makikita nyo, guys, simpleng-simple lang naman, di ba? So, I recommend na, experiment, try nyo. Kumaga, try nyo lang. Kung gusto nyo, try nyo gumawa dito ng, Python programs, ganon. So, yun. Thank you so much, guys. And by the way, gusto ko lang palang sabihin na, if katulad rin ba kayo sa akin na sa una hindi nyo to na-appreciate, like parang hindi nyo to gusto,
Please comment down below, okay? Comment down below kasi gusto ko kasi malaman like ako lang ba yung gano'n na like sa una nalaman ko tong Jupyter Notebook, hindi ko talaga na-appreciate sa una. So, like ikaw na beginner, o rin ba? I mean, pareho ba tayo gano'n? So, comment down below guys ha. Gusto ko rin kasing malaman. I mean, malay mo like oh may kapareho pala ako gano'n. So, yun. So, thank you so much guys. Don't forget to subscribe. So, yeah, thank you so much. And see you in the next tutorial naman.